The United States will impose visa restrictions on any Bangladeshi found to have undermined the democratic process. Matthew Miller, spokesperson for the U.S. Department of State, said this during a regular press briefing on Thursday. During the briefing, he called on Bangladesh government to ensure the security of diplomatic missions, including the U.S. Embassy in Bangladesh. In response to a question about the possible expansion of U.S. visa restrictions, Miller said he is not currently announcing any specific measures. So I'm not just going to discuss specific details around security at the U.S. Embassy or the personnel that work there. I will say that, of course, the safety and security of our diplomatic personnel is of the utmost importance to us. I'm not going to announce specific steps, preview steps that we might take from the podium. We have taken steps to impose restrictions under the Secretary's authority against members of law enforcement, the ruling party, and the political opposition who we believe to be responsible for or complicit in undermining free and fair elections in Bangladesh. And as we made clear when we announced this policy on May 24th, that's when we announced the policy, not the imposition of sanctions on specific individuals, but when we announced that policy, that it could be applied to any Bangladeshi individual who we European maritime companies are ditching their old ships for scrap on Bangladeshi beaches in dangerous and polluting conditions that have killed workers, pulling them apart, says Human Rights Watch. Bangladesh's southeastern Sitakundo beaches have emerged as one of the world's largest shipbreaking yards, fueling the South Asian country's booming construction industry and its need for cheap sources of steel. European firms are among the shipping companies to have sent 520 vessels to the site since 2020, where thousands of workers take apart the ships without protective gear. Companies scraping ships in Bangladesh's dangerous and polluting yards are making a profit at the expense of Bangladeshi lives and the environment, said HRW researcher Julia Bleckner. এখন বিকাশে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন The family of BNP chairperson Begum Khaleda Zia is looking into various hospitals abroad for her medical treatment. Local media report they hope to receive a positive response to their application to take her abroad. They are making these preparations so that she can be rushed abroad immediately if the government gives its permission. The former premier has been under treatment in a precarious condition for over 1.5 months at the Evicare Hospital in Dhaka. Her medical board has long been advising that she be taken abroad for her liver transplant surgery. The BNP's chief's heart and kidney complications have worsened due to liver cirrhosis. Her condition in hospital has been fluctuating. She requires round-the-clock medical attention. Information and Broadcasting Minister Hassan Mahmood said no conspiracy could foil the election and it would be held on time. He said this while addressing a discussion on Prime Minister Sheikh Hasina's 77th birthday in Dhaka today. BNP জামাত বিশ্ববাণীদের হাতে দেশটাকে তুলে দিতে চায়। তারা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রিয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রিয়াক্ষেত্রে পরিণত করার অপচেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। আগামী নির্বাচনও যদি আসেন ভালো, না আসলেও কোনো অসুবিধা নাই। আমরা চাই আপনারা আসুন নির্বাচনে। আমরা চাই আপনাদের সাথে খেলতে। Nearly 1,000 people have died of dengue in Bangladesh in recent weeks, in what authorities say is the country's most severe outbreak of the disease yet. The officials have struggled to contain the spread of the disease and hospitals have been critically overwhelmed. Public health officials say the current wave of infections caught by the country off guard, as it is caused by a stronger strain of the virus. Doctors have noted that the condition of the current dengue patients deteriorates much faster compared to the last few years. Hundreds of dengue patients have swarmed hospitals in the capital of Dhaka seeking treatment, but most of the facilities are at overcapacity. এখন বিকাশে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন
The first consignment of uranium, the nuclear fuel for Rupur nuclear power plant, has arrived in Pabna's Rupur under special security arrangement. The first consignment of the uranium was transported around 1:15 p.m. Friday. The motorcade carrying the uranium broke down partly due to mechanical fault, but resumed the journey around 7 a.m. after it was fixed. An additional number of law enforcement agencies were deployed on Dhaka-Pabna highway, and checkposts were also set up at important points as part of the security measures. Vehicular movement on the highway was also kept suspended. Earlier, the first batch of the fresh uranium for the first unit of Rupur nuclear power plant arrived at Dhaka airport on Thursday in a special air cargo from Russia. চেয়ারম্যান সাহেব আমার একটা কথা আছে তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়া সামনে আসো এদের জুতা দিয়া বাইরা তাকে বলো দেশে চলে আসতে আমার কি সকাল লাগ নাই নাকি তিল পয়সা জমা তুমি করে পয়সা পাঠাই এটা কি হিসাব চাইতে পারি না আমি দুইটা পয়সা পাঠানোর পরে নিজেরে অনেক বারবার মনে করতেছিস আপনার মিশন আর মেশিন দুইটাই আমার দেখা সারা আমার মনে হয় তোমার এখন সংসার আলাদা করার সময় চলে আসছে তোমরা চাইছো আমাকে বিয়ে দিতে বিয়ে করছি আমার এই পরিস্থিতির জন্য তুমি দায়ী বড় ভাই ওইটা ভুলা যায় না দেখেই তো এখনো হাত ওঠে নাই কি করি তুই আমারে হাত তুলবি বলে কাজ না হইলে আপনার জুতা আমার গাল আমারে ভিসা দিব তো বিদেশ যাইতে কি ভিসা লাগে লাগে শুধু একটা কানেকশন দেখবেন বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত 8:20 এনটিভিতে। তার লগে আপনার সম্পর্ক কি লাইলি মজনু টাইপের যে লাইলিরে মারলে মজনু সিকিউর দিয়ে ওঠে মানে পলা 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 তুই পাগলামি করতেছিস কেন বান্ধবী ধারাবাহিক নাটক এই জ্ঞান গোলকধাঁধা। তুই অজ্ঞান হয়ে যাস কি হইছে তোর কি এই সবক দাও করে হ্যাঁ চান্দাবাজি করতে যা ধরা খাইছিলাম সেটা বাসে আনছে কে আমি মুই কি উল্টা পাল্টা কিছু বলছি মুই বলছি যে তাড়াতাড়ি যাতে আসতে পারে সে ব্যাপারে বলছি মানে এখন তো আসতে বেশি সময় লাগার রচনা মোহাম্মদ মামুন আর রশিদ, গল্প পরিচালনা শামীম জামান। বানাইয়ে বই রইছি এই গল্প তো পাই গেছি রে গল্প তো ফাইনাল হয়ে গেছে এই কাজটা কেডা করলো স্যার জামাল বলছে স্যার আমরা একটা কাজ দেখবেন রবি সোম ও মঙ্গলবার রাত 8:20 এনটিভিতে। রোকসানা তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এই দিন হলো সেই দিন যেদিন সেই পাগলা সার তার সকল জড়তা ভুলে ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগলি, রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান। তুমি কি আসলে ভাইয়া বলো তো তুমি আসলে কিন্তু আমাকে দুইজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো আমি তো ভালো করে জানি তুমি আজকে দিয়ে বলতে তাহলে কালকে আরেকটা গার্লফ্রেন্ড ছুটাবা ভালো কোন মেয়েটা এটা ধরেন এখানে 2 ভরি আছে আর কি করতেছ এগুলা এটা বিক্রি করলে আপনি 1.5 লাখ টাকা হলে অন্তত পাবেন দেখেন আমি যা কিছু করছি তোমার ভালোবাসি করছি আরে আমি কি টাকা দেওয়ার জন্য এগুলো করছি নাকি আপনি কি জন্য কি করেছেন সেটা শুধু আপনিই জানেন শহীদ ভাই আমরা এখন একটা মজার খেলা খেলবো এইটা আপনি ভিডিও করবেন আমি কিন্তু ভিডিও করতেছি ভাই সেই দেখবেন সোম মঙ্গল ও বুধবার রাত 9:30 এনটিভিতে। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।